Je te partage ici rapidement comment choisir des miniatures très performantes selon YouTube, parce que YouTube m'a recommandé des astuces et des techniques pour pouvoir avoir ou choisir des miniatures très performantes. Donc là, je veux partager cela avec vous. J'ai tenu à partager cela avec la communauté, ceux qui me suivent de par le monde entier. Voilà, elles doivent être claires et lisibles. Voilà, le format des miniatures change en fonction des appareils où elles s'affichent. Par conséquent, choisissez des images et du texte de haute résolution. Voilà, donc les gars, donc on doit faire, parce que en général, depuis un bon bout de temps, je ne travaille plus des miniatures. Je fais juste des captures d'écran et je copie, je colle, ce qui fait que ça impacte. Ça impacte voilà, sur le rendement de la visibilité, mais bon, parce que faire une bonne miniature, ça prend énormément de temps. Voilà, bon, et ce qui fait que parfois, lorsque je n'ai pas le temps, donc c'est pour ça que vous voyez ici, YouTube me fait des remarques que bon, que c'est pas vraiment, que c'est pas ça, ce ne sont pas vraiment des bonnes miniatures. Voilà, et m'invite vraiment à faire des miniatures comme ça. Voilà, elles doivent se démarquer des autres miniatures. Voilà. Donc Google m'invite, donc YouTube m'invite à faire des miniatures comme ça. Voilà, tel que vous voyez là. On voit très bien que c'est relativement beau par rapport à ce que je fais déjà. C'est relativement beau par rapport à ce que je fais déjà. Voilà. Donc je vais prendre une capture de cela. Je vais prendre une capture parce que ça va me servir dans les prochaines vidéos. Voilà. Donc voilà, je peux laisser même ça comme ça. Là. Voilà. Voilà, donc Google m'invite alors, vos miniatures doivent donner un aperçu de vos vidéos et susciter la curiosité. Voilà, c'est ça, c'est très important. YouTube dit ici que vos miniatures doivent donner un aperçu de vos vidéos et susciter la curiosité. C'est très important. Donc les miniatures doivent vraiment susciter la curiosité. Voilà, on va continuer pour la conclusion. N'oubliez pas les points suivants. Voilà, trouvez votre style, des couleurs, des visages, des polices, reconnaissance, aide aux spectateurs. Voilà, donc je vais prendre. Donc ici, YouTube nous renseigne ici de trouver un bon style, voilà, des couleurs, des visages et des polices reconnaissables, aide les spectateurs à retrouver votre chaîne. Voilà, donc il faut déjà avoir une identité que lorsque les spectateurs voient, ils savent que c'est la chaîne de telle. Voilà, ce sont comme ça des astuces, ce sont des techniques, des astuces, des mécanismes à mettre en place. La simplicité avant tout, les couleurs et les graphismes audacieux sont perturbants, mais il ne faut pas en abuser. Voilà, ça c'est surtout pour ceux qui aiment faire beaucoup de fantaisie, voilà, dans la miniature. Voilà, mais YouTube nous renseigne qu'il ne faut pas abuser, car elle a l'expérience, elle a l'expertise déjà dans ce milieu-là. Donc, lorsque je l'ai dit une fois de plus, YouTube également nous renseigne ici. Il nous renseigne ici, voilà, de cibler notre audience, de cibler notre audience, voilà, et adapter comme ça nos graphismes aux préférences de nos spectateurs, voilà, donc, et à leur degré de familiarité avec vous. Donc dans les miniatures, il va falloir créer une certaine proximité avec nos followers. C'est très important. Voilà, donc je reviendrai là-dessus dans d'autres vidéos pour vous montrer comment j'utilise les outils que j'utilise régulièrement. Bon, il est bien vrai que depuis je n'ai plus fait beaucoup de miniatures, mais j'ai des outils assez performants qui me permettent comme ça de générer des très bonnes miniatures. Voilà, je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. Voilà, et pour conclure, vous voulez en savoir plus, regardez cette vidéo pour découvrir d'autres façons d'optimiser les miniatures. Voilà, il y a une vidéo ici. Je fais donc regarder cette vidéo, on va donc la regarder ensemble. On va la regarder ensemble. Hey creators, let's talk about titles and thumbnails. The first things your audience sees when deciding what to watch. Think of them as your content billboard. You want to tell a story, spark curiosity, share a sneak peek, and attract more viewers to your videos.
We'll cover things to keep in mind when designing thumbnails, tips for writing titles, and how to use analytics to see how these elements are performing. Let's dive in. First, let's talk about thumbnails. Before you design, consider who your target audience is. If you're catering to your subscribers, you may want to feature familiar elements, like a picture of you or your pets. Or if you want to appeal to a broader audience, you can use universally recognizable elements and ask yourself, what value is your video offering the viewer, and how can the thumbnail help communicate that and encourage viewers to watch? Be accurate. It's also very important that thumbnails accurately reflect your content, which can lead to better watch time. On the flip side, a misleading thumbnail can lead to decreased watch time, as viewers might click off as soon as they realize it didn't accurately represent the content itself. Go for the emotional impact. Think about how you can express a story or an emotion in your thumbnail. For example, include a moment of peak discovery, conflict, or excitement to hook your viewers. Take pictures during your shoot of faces or relevant props, so you have several options to include when creating your thumbnail. And finally, familiarize yourself with our thumbnails policy in the Help Center to make sure yours doesn't violate our community guidelines. Now that you're done planning, here are some design tips to help you bring your idea to life. Make the design pop, even on small screens. A lot of viewers are on mobile devices, so make sure the thumbnail still looks good and readable shrunk down. We recommend 1280 by 720 pixels, which is a 16:9 ratio, and saving it as a JPEG, GIF, BPM, or PNG. Use the rule of thirds. The rule of thirds is a guideline used in visual design. It states that if you divide your image into thirds, both horizontally and vertically, the main subject or element should be where these lines intersect. This helps create interest in the composition of your thumbnail. And don't make the design too busy. Dynamic use of color and composition can help catch the eye, but too much can be overwhelming. Strike a balance when using lots of color or elements. And remember, tastes change over time. Don't be afraid to experiment with new thumbnail designs and even update old ones that haven't performed well to increase your video's appeal to new viewers. Next up, let's talk about titles. Just like with your thumbnail, your title can help a viewer decide if they want to watch your video. You can think of titles in two categories: searchable and intriguing. Searchable titles are more straightforward, like how to tie a tie. These cater towards viewers' pre-existing interests and appeal to those who are searching for specific topics. On the other hand, intriguing titles focus less on searchable keywords, but instead create a strong curiosity in the viewer. And they often have a more creative relationship with their accompanying thumbnails. An example of an intriguing title could be something like, "This is not yellow." These types of titles often appeal to viewers who may not be looking for topic-specific content. But both types of titles can be successful with viewers. It's up to you to decide which works best for the content you're creating. No matter which you choose, keep these 3 tips in mind as you're writing. Number 1, be accurate. Your title should represent your video accurately, or else viewers may stop watching, which can affect your discoverability. Number 2, keep it short. Viewers may only see part of your title, so put the most important words at the beginning. Say things like branding and episode numbers for the end. And number 3, limit the use of all caps and emojis. These can be really great elements, but use them sparingly to highlight important parts of your title. Okay, now that you know the general best practices for thumbnails and titles, let's walk through how you can use analytics to see how yours are performing and to find inspiration. When evaluating the effectiveness of your titles and thumbnails, click-through rate and watch time in the first
24 hours after uploading can help give you an indication of how a video is doing. Click-through rate represents how often viewers watch a video after seeing a thumbnail. And watch time can tell you how long they stuck around. To check engagement with your subscribers, it helps to look at click-through rates in the subscriptions feed. For general audience. Donc là, j'étais en train de partager avec vous les différentes astuces que YouTube créateurs nous propose. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre cela en place. Quant à moi, je vous reviendrai dans une autre vidéo. Donc les gars, lorsque je l'ai dit une fois de plus, retrouvons-nous de l'autre côté. Donc si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez et partagez-la à l'échelle internationale afin que nul n'en ignore. C'est très important. Donc retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye, et plus c'est tout.